Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and peace be unto you. Welcome back again to our English online class with me Ashari, ngobras, ngobrol bareng Ashari. Jadi di pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas tentang asking and telling about the dates. Jadi ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang asking and telling about the time. Okay, for example, what time is it now? Sekarang jam berapa ya? Oh, ini sekarang jam ataupun juga pukul setengah lima sore. How to say that one in English? Setengah lima. Cara gampangnya adalah 4:30, right? So you can say 4:30. Or you can say the other one. You can say menitnya dulu ya. Setengah jam lewat dari jam 4 ya. Half past 4. Oke, itu sekedar reminder dari pelajaran yang kita bahas minggu lalu. Oke, kalau hari ini kita akan membahas tentang asking and telling about the dates. Oke, kita langsung share screen aja. Ya, oke, ini dia topik yang akan kita bahas tentang hari ini ya. Jadi unit 5 dates ataupun juga tanggal. Tapi sebenarnya dates juga punya arti lain ya. Oke, for example, in Ramadan, Muslim usually open their breakfasting. I'm sorry, they open their break their fast yeah, by eating this kind of fruit. Okay, what is it? Dates. Okay, it's usually from Arabic country, ya. So that's can also mean kurma gitu ya. Oke, bisa juga dates means ya somebody who becomes your couple or your spouse, ya. For example, would you like to be my date? Oke, jadi artinya pasangan ataupun juga kencan. Tapi di sini dates itu artinya tanggal, yaitu the usual or the common meaning of the dates, ya, unit 5. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai mendengarkan, kita biasanya itu membahas tentang vocabulary-nya dulu ya. Oke, misalnya di sini ada gambar ini nih. You can see picture of this one. What is it? If you want to talk about the dates, if you want to know the date, so you must have this. What is it? Calendar. Oke ya. So this is a desk calendar ataupun juga kalender meja ya. Tapi biasanya kalender juga ada fiturnya di mobile phone Anda ataupun juga you can see the dates on your watch. Oke. Di sini ada kalender dan berisi informasi tentang nama-nama tahun, ya, nama tahun, nama bulan, nama hari, dan juga the dates, ya, tanggalnya. Okay, everybody, let's pronounce this months together. Okay, we start from January. Okay, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, those are the names of the month in years. Yaitu dia nama-nama bulan dalam satu tahun. Nggak terlalu banyak berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi bulan Maret, March, bulan Mei, June, July, August, ya sama lah menurut saya. Oke, now let's talk about the names of the day in a week. Oke, di sini hanya ada singkatan inisialnya saja, SMT. Oke, so it start from Sunday. Oke, oke. Repeat together after me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, could you repeat once more? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, that's good. Onde mande rancak bana. Oke, ya, itu dia nama-nama hari dalam satu minggu ya. Kemudian di sini ada
The dates, ada tanggalnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, kira-kira bagaimana ini untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris? Ya, ada sedikit perbedaan. Jadi, nggak bisa disebutkan dengan menggunakan satu apa? One, two, three, four, five, six. Tidak seperti itu ya. Jadi, kalau penyebutan tanggal ya secara lisan, dia menggunakan ordinal numbers ataupun juga bilangan bertingkat ya. Jadi bukan one, tapi kita menggunakan kata first ya. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, seperti itulah dia penggunaan ataupun juga penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris. Oke, now let's go to the next slide. Ya, oke, asking and telling about the dates ya. Jadi kita bertanya jawab tentang kalender ataupun juga tanggal ya. Jadi kalau pengen tahu tanggal hari ini, tanggal sekarang, ya bisa em, menggunakan kalimat tanya ini, oke? Misalnya, what date is it today? Atau what date is it? Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa hari ini? What date is it? Ya, ataupun juga menggunakan ini kata tanya yang kedua, kalimat tanya yang kedua, what's the date? What's the date? Ya, misalnya hari ini tanggal berapa ya? What's the date today? Hari ini tanggal 7, 17 ya. Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Okay, I'm trying to figure out something here. Yes. Oke, bagaimana penyebutannya ya? Jadi karena buku yang kita pakai dan juga kebanyakan, nah ini perangkat elektronik juga menggunakan kode ini ya. Pasti pernah melihat ini MMDDYY, ya itu merupakan singkatan dari month, date, and year. Oke, jadi penyebutannya seperti itu ya. Jadi date using ordinal number dan kalau American style, jadi menggunakan nama bulannya dulu ya. Bulannya dulu diikuti oleh tanggal baru tahun seperti itu ya. Kalau yang British style dan international style itu berbeda. Oke, misalnya hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 17 Oktober 2025. Penyebutannya bagaimana? Ya, jadi nama bulannya dulu. Ya, Oktober 17th, ya, 2025 ataupun juga 2025. Ingat ya. Jadi nama bulannya dulu Oktober 17th menggunakan ordinal number, ya. Jadi bukan 17 tapi ada TH-nya di belakang 17 2025. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita harus familiar nih dengan menggunakan ordinal number. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ini nih, satu itu suffixesnya ataupun juga bagian ordinal numbersnya itu adalah ST ya. Berarti itu singkatan dari apa? First. Oke. Satu, first. Oke. Kalau dua, kalian tahu? Betul? Second ya, makanya ada yang namanya second hand ya, ataupun juga tangan kedua ataupun juga barang bekas. Oke, for example, second hand motorcycle, second hand clothes, alias baju monja gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya yang ketiga, Anda bisa menggunakan kata third ya, jadi bukan three tapi third. Oke, kemudian kalau keempat pakai TH di belakangnya ya. Jadi empat taruh aja four, tambahkan TH di belakang fourth. Oke, misalnya tanggal 4 Oktober, Oktober fourth. Oke, kemudian 4 sampai 20 ya, misalnya 5, 5 apa bahasa Inggrisnya? Five. Bukan ya, penyebutannya harus fifth. Oke, misalnya tanggal 5 Oktober, Oktober fifth. Oke, tanggal 6 Oktober, Oktober sixth. Oktober 7th, 8th, 9th. Seperti itu ya sampai 20. Oke. 20 bahasa Inggrisnya apa? 20 ya. Jadi tambahin TH jadi 20th atau 20th. Oke. Tanggal 20 Oktober, Oktober 20th. Oke.
Kemudian kalau satu kembali ke ST, 20 or 20, 21st. Oke, seperti itu. Kalau 22, 20, second. Yes. Kemudian 23, 20, 20, third. Ya, seperti itu ya. 23rd. Oke, kemudian 24 sampai 30 itu kembali pakai TH ya, sufiksnya. 24th, seperti itu. 30 apa 30th, oke. 30th, kemudian 31, 30, 31st, 32, 32nd. Nggak ada tapi tanggal 32 ya. Tanggal kan hanya sampai 31 saja. Oke, sudah familiar ya dengan istilah-istilah ataupun juga suffixes dalam tanggal. Jadi harus menggunakan ordinal number. Oke, what date is it today? It's October 17th, 2025. Oke, ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kesimpulannya ada penggunaan how to choose the right suffix ya. Jadi ST after numbers ending in one ya. Jadi kata-kata ataupun juga angka yang berakhiran satu ya. First, 21st, 31st, end day, ini ada angka yang berakhiran dua. Second, 22nd, R day, numbers ending in three ya. Third, 23rd, sedangkan TH after all other numbers untuk angka-angka yang lain. Misalnya fourth, 11th, 12th, and 24th. Oke, seperti itu dia teorinya untuk pengantar ya. Bagaimana caranya asking and telling about the date. Oke, sekarang kita akan berlatih. Oh belum, ini masih ini ya. Match the dates, match the date with, match the dates on the left with the dates on the right. Ini adik-adik diminta untuk menjodohkan ya tanggal yang ada di sebelah kiri dengan penulisannya yang ada di sebelah kanan. Oke, misalnya nomor satu ini dikasih tahu nih. Ini ada 3201. Ingat ya. Jadi nama bulannya dulu. Oke, bulannya apa nih? Tiga. Bulan apa tiga? Bulan Maret, March. Kemudian dua tadi apa penyebutannya? Bukan tuh ya, tapi second. Oke, 2001. 2001. Oke, jadi yang mana nih? Katanya yang bagian C. March 2nd, 2001. Oke, nomor dua nih. Gimana nomor dua? Yang mana nih kira-kira yang nomor dua? Apakah ini? Apakah ini? Ini? Ini udah tadi ya. Ini. Ya, ingat bulannya dulu. 6 apa tuh? June, ya. June 11th, 1999. Ya, tanggal 11 Juni 1999. Wah, saya masih mahasiswa tingkat 3 ya, baru selesai praktek mengajar ya. Oke, yang lain coba kerjakan sendiri. Oke, dan juga ini boleh juga nih, boleh nanti ya. Ini jadi praktek kita nanti untuk bertanya jawab tentang your classmate birthday. When's your birthday? Oh, my birthday is on August 17, 1945. Berarti itu Indonesia itu berarti ya. Oke, August 17, 1945. Oke ya, dikerjakan ini sisanya. Oke, kita langsung saja listeningnya nih. Oke, jadi di sini ada calendar and the month is July and these are the dates and of course the day. Yeah. So listen to people talking to visitors. Write the date visitors arrive.
and the date they are leaving. Ya, ini sepertinya mungkin di hotel. Jadi ini pembicaraan antara receptionist and also the customers or the visitors ya. Okay, so let's check it out. Arrive and we leave. Okay, now let's listen. 5. Dates. Page 18. Let's listen. Write the date the visitors arrived and the date they are leaving. Have you been here long? No, we arrived a few days ago, on the first of the month. And how long are you staying? We're staying exactly 2 weeks. We leave on the 14th. Oke, tanggal berapa itu sampainya? Have you been here long? Sudah lama tinggal di sini? Oke, dia bilang at the first of the month. Oke, kita ulang sekali lagi ya. People talking to visitors. Write the date the visitors arrived and the date they are leaving. Have you been here long? No, we arrived a few days ago, on the first of the month. How long are you staying? We're staying exactly 2 weeks. We leave on the 14th. Ya, oke ya. Jadi tamunya itu arrive a few days ago, beberapa hari yang lalu, on the first day of the month. Ya, jadi on the first day of the month, hari pertama ya. Jadi itu berarti tanggal 1 ya. Kemudian how long did you stay? For 2 weeks. Jadi dia akan berangkat ataupun juga tanggal 14 ya. Itu yang nomor satu. Oke, yang nomor dua. Kira-kira apa nih? When did you get here? I arrived on the 4th. Will you be here long? Until the 13th. Not long enough, really. Oke, ada yang tahu kira-kira tanggal berapa dia sampai? Ya, saya putar sekali lagi. Till the 13th. Not long enough, really. 2. When did you get here? I arrived on the 4th. Will you be here long? Until the 13th. Not long enough, really. Ya, oke. When did you arrive? On the 4th katanya ya, tanggal 4. And then when will you be leaving? On the 13th ya. Jadi tanggal 4 sampainya, kemudian akan berangkat tanggal 13th, tanggal 13 ya. Oke, itu untuk yang part 2 ya. Yang nomor berikutnya itu adik-adik coba kerjakan sendiri ya. Oke, kita langsung ke list exercise yang berikutnya. Let's listen. Ini si Don ya. Ini masih zaman dulu waktu saya masih kuliah tuh kita masih belum banyak ya menggunakan handphone. Jadi menggunakan telepon ya, baik itu yang ada di rumah ataupun juga public telepon. Jadi biasanya ada juga fitur voicemail. Kalau sekarang juga ada ya. Jadi bisa ada rekaman suara. Jadi Don is checking messages on his voicemail. Listen and write the date and the time of each event ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan si Don. For example, dental appointment. Okay, what's the meaning dental appointment? Oh, I have a problem with my tooth. Okay, I've had a toothache. So you should go to the dental and make an appointment. Ya, jadi kalau mau ke dokter gigi kan nggak bisa langsung-langsung. Misalnya Anda harus buat appointment. Oke, Cindy's party. Anda ingin ke pestanya si Cindy itu si Don ya. Aunt's arrival. Oh, rupanya ada yang bakal datang nih. Siapa itu? Auntie, ya, bibinya. Kemudian tennis game, mau main tenis juga. Meeting with friends. Okay, he's going to meet his friend and he's going to do a trip. Kapan itu dan waktunya kapan? Coba kita dengar ya. Page 19. 3. Let's listen. Task 1.
checking messages on his voicemail. Listen and write the date and time of each event. 1. This is Dr. Costello's office. We're calling to change your dental appointment to August 3rd at 9:30 in the morning. Thank you. Don, it's Sue. I'm calling about Cindy's birthday party. It's on July 28th at 8 p.m. Are you free? I'll call you later. Oke, ini mereka berbicara di kecepatan normal ya. Jadi harus membiasakan untuk mendapatkan informasi ya. Oke, misalnya yang pertama. Oke, perlu saya dengarkan sekali lagi lesing ya. Mhm. Hello, Don. This is Aunt Beck. 1. This is Dr. Costello's office. We're calling to change your dental appointment to August 3rd at 9:30 in the morning. Thank you. Oke, who's calling? Ya, Dr. Stella's office ya. Jadi nama dentistnya itu Dr. Stella. Katanya mau ada reschedule. Reschedule-nya into August the 3rd. Ingat ya, jadi nama bulannya dulu. August the 3rd at 9:30. Ini kombinasi nih topik kita hari ini dengan yang minggu lalu ya. August 3rd, 9:30 a.m. Okay, what about Cindy? Okay, Sue is calling Dawn and she's inviting Dawn to the parties. Don, it's Sue. I'm calling about Cindy's birthday party. It's on July 28th at 8 p.m. Are you free? I'll call you later. Okay, Sue is asking whether Dawn is free or not yet to go with her into the Cindy's party. So when is Cindy's party? Ada yang terdengar tadi? July 28th. July 28th. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 Juli. Kemudian, oh, 20 p.m. Coba kita dengar sekali lagi. Don, it's Sue. I'm calling about Cindy's birthday party. It's on July 28th at 8 p.m. Are you free? I'll call you later. Oke, July 28 at 8 p.m. Oke, tanggal 28 Juli pukul 8 p.m. Ya, kemarin kan udah aja PM and AM. Jadi kalau PM itu post meridium. Oke, after midday ya. Jadi dari 12:01 sampai 00 ya. Jadi 8 p.m. means jam 8 malam ya. Oke, what about the other event ya? Coba Anda adik-adik dengarkan lah ya, dikerjakan exercise-nya. Oke, ini juga task 2 masih berhubungan dengan listening tadi ya. The caller is confirming Don's appointment. Is it true or false? She will call Don later. You also get that information yeah, from their conversation. Okay, please do this exercise. Okay, now let's go to part 4. Let's listen. Listen to these people talking about their birthday. Have they had birthday yet this year? Check the correct answers. Jadi ini ada 4 orang nih. Ada Ted, ya, ada Jill, Sue, and Brian. Oke, have they had their birthday? Mereka udah ulang tahun belum? Ya, dan apa yang mereka lakukan di sana? Ini gambar-gambarnya apa nih? Oke, I don't know who this person is. But this man is, yeah, he's reading, he's studying, yeah. For example, maybe he's preparing himself ya for the mid semester test. Ini bentar lagi kita mau ujian tengah semester kan? Okay, what about this man? Okay, this man is celebrating his birthday, yeah, with or maybe his family or his friends. That what people usually do, ya, to celebrate their birthday. Okay, kita dengar ya. 19. Let's listen. Task 2. N. Are these statements true or false? Oke, ini yang Check tadi. the 20. 4.
lesson. Task 1. Listen to people talking about their birthdays. Have they had their birthdays yet this year? Check the correct answer. Isn't it your birthday this month, Ted? Hey, it was a month ago. Oh, sorry. I forgot all about it. So, did you have a big party or something? No. Okay, I have some technical problem this minute. Isn't it your birthday this month, Ted? Hey, it was a month ago. Oh, sorry. I forgot all about it. So, did you have a big party or something? No, I had to study because of the exams at school. Okay, what about the first conversation? Okay, how about that? Had he had, have he had his birthday party? Okay, yes. His birthday party was a month ago, yeah? Did he do something special? No, he just had to study for the examination. Yeah. Okay. So this man over here, okay, he must be he must be tapped. Yeah. Because he was busy preparing the examination by studying. Even on his birthday. Okay, he didn't do anything special. Okay. Now let's talk about number two. 2. Have you had your birthday yet, Jill? No, it's in 2 months. Oh, that's right. So, what are you planning to do this time? I'm going to New York with my mom and dad. Hey, fabulous. Okay. What about Jill? Has she had her birthday yet? Tadi terdengar? Apa yang terdengar? Has she had her birthday yet? Okay, not yet because her birthday is still in 2 months. In the next 2 months masih ada 2 bulan lagi. Kemudian temannya bertanya, what are you going to do? What are you planning to do on your birthday? Okay, and then Jill said that she's going to New York. Okay, she's going to New York with her mom and her dad. Ya, jadi merayakan ulang tahunnya dengan keluarga ya di kota New York. Oke, what about Sue and Brian? Itu tugas dari adik-adik ya untuk dikerjakan ya. Dan yang task 2 ini juga masih berkaitan dengan listening yang tadi ya. Misalnya kayak nomor satu ini bisalah kita jawab langsung ya. Oke, Ted. Oke, what did he do on his birthday? Have a party? Study for exam or meet friends? What do you think? Yeah, of course. The answer is have a party. Hmm? No. Okay. Study for the examination. Okay. So that is a very smart and diligent student, I think. Yeah. Okay. What about the other? You should do it. Okay, and then this is the follow-up activities here for the listening exercises. Okay, you can see the calendars. So this book recommend us here, the students, to ask and answer question about the birthday. Ya. Tapi ini dalam grup ini biasanya ya. Oke, kemudian ditanya yang sama bulannya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih maunya adik-adik itu menceritakan tentang kapan adik-adik lahir. Oke, so when is your birthday? Kemudian I want to know your age ya. How old are you now? Oke, and then what do you do, or what are you planning to do on your special day, on your birthday? Apa yang biasanya adik-adik lakukan di hari ulang tahun adik-adik ya? Okay, for example, yeah, my birthday has already passed ya. This month is October ya. Okay, I was born on August. I was born in August 1977. I'm old, yeah, I'm already 48 years old. Okay, so what did I have? What did I do last time? Oh, yes, all my family, my family, like my wife and also my children. Okay,
they congratulated me, and then we prayed together, and then we had it's not a party, like it's a small blessing party, and then we celebrated celebrated the birthday simply eating something at home. Okay, I think that's what I usually do, yeah, on our birthday, all the family's birthday. How about you? What do you always do on your birthday? I want to know. Please share with us. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the other episode.